uh, Rotary Club of Madurai West 7th E-meeting is hereby called to order. I request our past president Rotarian Lalji uncle to invoke Rotary grace. Happy evening, friends. O Lord and giver of all good, we praise thee for our daily food. May Rotary friends and Rotary ways help us to serve thee all our days. Thank you. Thank you, uncle. Now the four-way test of the things that we say, think and do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build a goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Today being the 1st of May, we have to thank all the frontline workers, naming sanitary workers, cleaners, and corporation officials. Police. The police people who have taken much strain in the roads and controlling the public to keep them inside home, and other workers, social workers, and also the doctors, inevitably, and the scientists too, who are actually struggling to find a medicine at this needed time. And all the frontline workers, we salute you, and we really are very much proud to have you to work for us. And on this occasion, the May Day, we salute your work, sirs. And I welcome all of you for the 7th E-meeting. And the speaker, regarding the speaker, a surprising speaker today. He was actually suggested by our past president, Rotarian Shankar Narayanan. He is a IT guy turned writer அப்படின்னாரு. அதுவே கொஞ்சம் பஸ்லிங்கா இருந்தது. நமக்கு அது கொஞ்சம் பழக்கம், ஏன்னா நமக்கு டாக்டர் டர்ன்ட் ரைட்டர் இருக்காரு. அதனால we are very much used to that kind of people selecting different field. அது மாதிரி. So he is not only a writer, he is a short story teller, writer, and a blog writer also. So we are very much happy to have you among us, Mr. Ganesh Kalyan. I'm really happy. I welcome you all on behalf of Rotary Club of Madurai West. Welcome you, sir. Thank you. Thank you very much. And we have birthday babies today and wedding day couple also today. I request our secretary, Palaniappan, to announce birthday babies and wedding day couple. Palaniappan, over to you. Good evening, all members. Welcome to our chief guest today. I'll announce what are the birthdays and wedding day in the coming week. There are 4 birthdays and 2 wedding days in the coming week. On 5th May, our Rotarian S. Nadana Gopal is celebrating his birthday. Nadana Gopal 1, serial number 1. Let us wish him. Okay, go for the next. And our senior member Rotarian RMS sir, who RMS Subramaniam, he is celebrating on the same day, 5th May. Let us wish him happy birthday. And on the next 6th May, Dr. Bonmira, she is celebrating her birthday. Let us wish him happy birthday. And on the same day, that is 6th May, Dr. S. Ramakrishnan, he is celebrating his birthday. Let us wish him happy birthday. Next wedding day portion. On 2nd May, our senior member VM Nandalal is celebrating wedding day. And on 7th May, Rotarian Yan Kannan is celebrating wedding anniversary. Let us wish him happy wedding anniversary the coming week. Thank you very much. Thank you, Palaniappan sir. Birthday wishes to all the 4 birthday listeners and 2
Wedding anniversary. Wedding day. My wishes to you all. Yes. We have one important announcement. I was talking about it before we all commence the meeting properly. I was talking to senior Rotarian Narayan Subaya that we have got one global grant project with the help of Rotarian Raja Govinda Swami and with the help of Sundaravel. We have arrived at this project with the help of our Ram Murugesan sir. So this project, how it originated was, Raja sir was actually asking, at this time he was asking us to do a global grant project. Hence we had a lot of money in global grant account. So we approached government hospital dean, Dr. Sangamani, and he, after some phone calls through Ram Murugesan and other Rotarians like Raja sir and Ram Murugesan, he somehow came out and he gave a letter asking RT-PCR. RT-PCR is real-time PCR kit, which is a very costly material to test the PCR kit, to keep the PCR kits, and to take tests also. So along with that, they have asked some couple of accessories, which we had to seek a partner, a global grant partner, international partner we need to seek. So for which I approached Janai Shruth, the PDG of 5340 district, San Diego district, and she immediately responded, and she was in constant mail conversation with us, and every now and then we were communicating step by step, every update by update. She was giving a full support, and with that we were Raja sir was doing all the the preparatory work for global grant and things and all, and we got quotation, and the quotation was 24,22,000. So that's a huge sum. For that, in US dollar, it is $32,300. So yes, I'm muting you, Palniappan sir. Okay, it is $32,300. So that entire sum will be given to us within 10 days of time from now. And very recently we have got the approval from the Rotary Foundation, saying that greeting us on this occasion that we have taken step to help government hospital. With all these things, I think it will be much better if Professor Raja Govinda tells a little detail about it. Raja sir, you are there, right? Raja sir, I have unmuted you. You can talk a little about the project. Raja sir? Yeah, I'm there. I'm there. Can you hear me? Yeah, I can. Everyone can hear you. Very good. Good evening, seniors and younger members. I'm very happy about the proposal. Actually, Asha did everything. She operates the RT-PCR as a microbiologist, so she had some knowledge. And Ravi went about collecting these details. Our auditor Ravi and Ram Murugesan had come to a consensus on this need fulfillment. And Sundaravel went to Shanbhagam hospitals to collect quotations for this particular equipment. And perhaps you would have been seeing in the television, in the scroll, that the rapid test kit is not a valid test for corona detection, that only RT-PCR kit test is the right and the best and the most authenticated. So it kept on coming, and the dean felt this would be a need. At the hospital at the moment, they have borrowed an RT-PCR from Agriculture University and from Madurai Kamaraj University. They have one in the hospital, one in the medical college. But the 4 RT-PCR kits are not enough because they have to handle 600 plus samples every day. So our RT-PCR kit will be available to them on 15th of May.
and this cost was 25 plus, but we could negotiate and bring it to 24 lakh, 22,000 odd. And Ravi Partha agreed to pay the 16,000 plus excess amount, and he paid 20,000 yesterday under his account. So we must thank him also for this. This is a huge grant because our club, and Narayan Subaya is online. Narayan Subaya was the first Rotarian of 3,000 district in that year, 16-17, to give 10,000 US dollars American check in August itself. And then at the end of the year, KKG Prabharan became a donor. And then Ravi Partha, Ramnathan, and a few others gave $1,000, $1,500 donations. And all that came to $32,000, out of which the governor as DDF gave $16,000, and Rotary Foundation gave $16,000, and the excess was paid by our club, and now we are going to supply this to them. This is a test kit, not only for corona, for all infectious diseases. So the sustainability factor of the kit is that in the days to come, with the 3 years warranty and with an excellent department funded by the ICMR, Indian Council of Medical Research, the Department of Microbiology of Madurai Medical College is very thankful to us for this contribution, and I'm sure members will. My only regret is that when Ravi Partha put it up in our WhatsApp, only 1 or 2 responded, whereas for all other news, there has always been regular responses. This is a very special effort, and there is one more project Ravi Partha is having in mind to join with 5340 Rotary Club of Del Mar in California State. So please, if at all there is a further need for any donations, I hope you will be happy to come. One thing that Ravi Partha, out of humility, did not mention is that yesterday in the President's, Secretaries, AGs and RCs meeting of the district level, Governor thanked our club because Rama Murugesan gave 15 lakh through his mills, and Dr. Pugalagiri gave another 15 lakh through this. All these contributions are accepted by Rotary Foundation in India as our payments. So what happened for Rama Murugesan's donation, we got back yesterday $350 US as a return gift for us. So please, all of you remember, at this point of time, I would once again want to thank Narayan Subaya, because of whom and because of KKG Prabhakaran, we got these $16,000 back. Thank you very much, President. Thank you. Narayan Subaya, you're there. Thank you. Yeah. Narayan Subaya uncle is there. And when I was going through the donors list, Manimulian sir also has given $2,000, sir. Yes, to become a major donor. Yes, fine. May his soul rest in peace further. On this occasion. And I was about to mention the talk we had with the governor, and he was very happy, and he thanked among all the district officials and also among all other president and secretaries. He announced and he thanked the Rotary Club of Madurai West for our contribution to Corona for Chief Minister's Fund, and that has been counted in Rotary also. So that is why Raja sir said, as Raja sir said, we have received $320 plus in Ram Murugesan sir's account. I mean, that will be once again be spent for this kind of projects. So thank you, Raja sir, for your briefing. Thank you very much. Yes. Okay. Now Shankar sir is almost ready to introduce the guest. Shankar sir. I don't know whether you are in Sandmac or in Shankar Narayan. Sandmac. Yeah. On video, I'm in Sandmac. Yeah. Okay. Yeah. You are in Sandmac or in video? Oh, Sandmac. Okay, good. Yeah. Shankar sir. Yes, sir. Please introduce Yes, sir. your friend and your well-wisher
and a popular Yeah. person among our club probably. Please introduce Yeah. Mr. Yeah. Ganesh Kalyan. Yeah. Thank you. Thank you, Ravi. Thank you, President. Good evening, Rotarians. Good evening. We have with us today a popular short story writer, a writer who has enchanted many of his fans across the world. Are you able to hear? Yes, Yeah, I'm, very yeah. Yeah, clear. yeah, Proceed. yeah. Ganesh, are you able to hear? I think I've been muted. No, Oh, no. Are you able to hear? Are you able No, to hear? I can hear, but I'm Uh, muted. okay, yeah. So, yeah. Normally it is a distance. So we have with us today a popular story writer, a writer who has enchanted many of his fans across the world. We have few readers in our club too. Our guest has his own style in penning stories. His approach to minute detailing on any incident or location takes us to places where the stories are centered, and we become a part of it as if watching it from nearby. He has, to my knowledge, penned around 500 short stories, one story per day, through 5 seasons, each season combining 100 stories. Sixth season is to come in soon. It will be a great pleasure to hear from our speakers on his interesting experiences during the journey. Our learned speaker has got a great fascination for Madurai since his school days were spent in Madurai, Kamarajanagar, Tallagulam. I think you are all aware Kamarajanagar, Tallagulam, where Shantilal was there, if I am correct. Shantilal was there, Tallagulam. And some of his stories have been centered around Tallagulam, Tamukam, Gauripalayam, and other parts of Madurai, detailing every street, shops, which even we cannot recollect. He gets nostalgic when he talk about Madurai, where his heart is. His regret is that he could not visit Madurai to address us in the meeting personally. Our guest speaker is an electrical engineer, a product of prestigious Indian Institute of Science, Bangalore. On professional front, he started his career with the Bureau of Indian Standards, later shifted to MNCs like Alstom, Lovelock Lewis, and finally long years at IBM as business transformation leader, a top senior management position at IBM. Currently, a freelancer in business management and consulting based out of Chennai. Our learned speaker is presently working on assignment at Mauritius as on MSME upgradation sponsored by our Indian government. The technical details have already been circulated to our members. Traveled widely across the world. Through some of his stories, he has taken us to different travel destinations across the world, detailing every places, be it Belgium or Netherlands or Swiss or Paris or London, merging his stories along with the main theme. It leads to reading a good story and at the same time getting to know those places and culture. Our speaker is 67 years tall young man, happily married with two lovely daughters and enjoying time with grandchildren. His main hobby obviously is short story writing and blogs on current politics, movies, Anmigam and travel. With these few introductory words, I have great pleasure in introducing our August gathering, a multifaceted personality, Mr. Ganesh Kalyan. Thank you. Over to President. Thank you. thank you, Shankar sir. That was a wonderful introduction. I think Ganesh sir, can you hear me? Yes, I can. Yeah, good. Now it is okay. Yes, sir. As Shankar sir said, you have traveled a long way, and your reach is remarkably high. And the stories that I have read, some of the stories I also have read, and those stories were really awesome. Particularly one story, Shankar sir has given me the story you talked about. One of the Atai,
who had taken a long way of living with your family, and how she had impacted others, and the entire family was how much she was rendering help, and how much she accustomed, and without, I mean, in her absence, how they felt for her. Everything was portrayed in a very beautiful, gentle way within some couple of paragraphs. I don't know how much, the feeling that you were transforming was really amazing. And I'm really happy that I have read the story and I have known you through Shankar sir. We are very much happy to have you among us. Sir, the floor is yours. You can take over and bring, you can take all of us to a short story, a kind of travel. I hope that you will mesmerize us with your stories and with your talk today evening. Thank you, sir. Please proceed. The floor is yours. Thank you, Ravi. Thank you very much. And I think Shankar has really clearly outlined my heartful feelings. And I'm so happy to be talking to Madurai people. The reason is very simple. My impressionable years were all spent in Madurai. From the age of 4, when my parents moved into Madurai from Bangalore, my dad was working with the telegraph department. He was posted in the Talagulam telegraph office next to a police station. I think both today exist. And we stayed in Talagulam. So from the age of 4 to 16 until I finished my SSLC, I spent all my impressionable years in Madurai. It carries a lot of strange and attractive and sweet memories for me. I grew up in that place, and if I have to say what I am today, it has been made up of my Madurai life. I did my schooling initially in Noise English School inside OCPM. It was a small boys and girls school inside a girls' high school. So that's where I studied. And then I moved to St. Mary's. And towards the last 2 years of my stay in Madurai, we lived for a short while in Gandhinagar, which is, I think, at the end of the Eskin hospital end. Now it's called the government hospital. So அங்கிருந்து வெவ்வேறு ஊரா சுத்தி ஊரெல்லாம் அடிச்சு சுத்தி ஃபைனலா ஒரு 35 வருஷம் கழிச்சு I came back to Madurai. And that was a coincidence because my first daughter's நிச்சயதார்த்தம் happened in Tirunelveli. So அது முடிஞ்சிட்டு திரும்பி வரப்பொழுது there was a time available for us to switch trains, and I said, okay, we'll go to the temple and come back. And that was my first revisit to Chennai, I say Madurai. But then அதுக்கப்புறமா வேலை மும்முரத்தில் அங்கெங்கன்னு போனதுக்கு அப்புறம் only in 2004 I could make a comeback again. அதிலிருந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இப்படி வரது போறது உண்டு, because I come and I wanted to spend quality time there. I also made a number of visits to Rameshwaram, Dhanishkodi. So all that gave me opportunity to be in Madurai. And I must tell you this, the place has changed enormously. முன்னமாரி இல்லை, முன்னமாரி இருந்த சாம் இல்லைன்னு சொல்லலாம். But again, it is all there still. The place where I lived, the house where I lived, it hasn't even changed the color. They haven't even repainted it. So it's a very beautiful place to be in. And today, this opportunity the Rotary Club gave me to talk to people from Madurai is a godsend. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லாக்டவுன்ல சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கிற பொழுது நிறைய பேர் ஏதோ அல்வா கிளறி கொண்டு வந்து கொடுத்து இதை சாப்பிடுன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஸோ கிரேட் டு பி டாக்கிங் டு யூ. இது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம், மதுரை பத்தி நிறைய பேசிட்டு போனா போயிட்டே இருக்கலாம். இன்னைக்கு என்ன டாபிக் ஏதாவது பத்தி சொல்லுங்கன்னு சொன்ன போது ஐ சோஸ் திஸ் டாபிக், சிறுகதை எழுதிய என் அனுபவங்கள். பட் அந்த டாபிக்கை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் திங்கிங், இந்த டாபிக்ல வேற யாருக்காவது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க போறது அப்படின்னு. I mean, why should somebody be interested in my experience or my takeaways from my storytelling? Stories interest irukkalam because they are individually attractive propositions for people to read when you want to have a leisure time. But anubhavangalla enna interest irukum appdinu yosichapodhu I came to the conclusion probably there is no interest basically. But what is more important is in the next 10 minutes la ungalella swarasiyama edavadhu oru vishayathila katti poda mudinja adu sandosham. Not necessarily that you're going to learn a lot from my experiences, but I think we'll have a good time to spend together in this occasion. So நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோட டாபிக்கை வந்து 3 பாகமா பிரிச்சுக்கிட்டேன். Three parts I will speak, short duration, but I wanted to cover 3 distinct topics in my talk to you today. How did I start writing short stories? Could be one part of it.
because like I told, I never wrote anything in my life until I retired from service. During my professional work, I was so deeply involved in everything. Like, for example, இன்னைக்கு மைக்கு காதுல பிடிச்சுன்னு பேசுற மாதிரி I used to be in conference calls with US guys and Australian guys, almost like 24/7. So this is a different experience. I'm talking something which I like to talk about rather than listening to my American bosses. ஸோ 3 பாகமாக பிரிச்சதுல கதை எழுத ஏன் ஆரம்பிச்சேங்கிறத பற்றி சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கிடைத்த வரவேற்பு, விமர்சனங்கள், அதனால எனக்கு என்ன அனுபவங்கள் கிடைச்சது, அதை பற்றி ஒரு கொஞ்சம் பேசலாம். சாரி, மைக் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸா வச்சு பேசணும் சார். கொஞ்சம் லோவா கேக்குது உங்க வாய்ஸ். இப்போ ஓகேயா? Yeah, this is okay now. Thank you. Okay. And then 2 பாகம் பிடிச்சிட்டு கடைசியில ஓவரால் மொத்தமா எனக்கு இதனால என்ன பயன்கள் ஏற்படுறதுங்கிறதையும் சொல்லணும். I think that is where I think there could be some takeaway for each of you. இதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி, of course, I asked Ravi and others how much time it is you're going to allow me to speak, and obviously roughly about 10 minutes. But I wanted to narrate a small incident. 2 years ago, I was asked to speak in an engineering college. சூர்யா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்னு திண்டுக்கல்ல இருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் திருச்சியை நோக்கி போற பொழுது on the left it will come. சூர்யா குழுமம். I think it's one of the DMK party functionaries college, directly managed by his wife because he is busy in politics. And அங்கே தான் கூப்பிட்டுருந்தாங்க எங்களை. யாரோ சொல்லி கணேஷை கூப்பிடலான்னு சொல்லி. It was a day when the academic session was starting. So they had invited the new joiners, students, as well as the parents of the students. ஸோ அங்கே வந்து இனாகுரல் அட்ரஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது நான் என்னத்தை பற்றி பேசலான்னு கேட்டபோது, சின்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேர், கிவ் தம் சம் அட்வைஸ் டு discipline the students, make them not cut classes, take the learning opportunity to the maximum, அதை பற்றியெல்லாம் பேசுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. ஸோ I'd been there. 10:30 function start ஆச்சு. We were asked to light a lamp and all that. And then after the preliminaries and garlanding and all that எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே my turn came to speak. So I had something to talk to them, convey to them for about 10 minutes, 10 to 15 minutes, because if you speak too much in an audience of young people, it may not hang around very well. And my topic was, interestingly, what are the skills in demand today in the industry? And the skills எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி காலேஜில் படிக்கிற பொழுதே வளர்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய டாபிக். ஸோ 10-15 நிமிஷம், ரொம்ப போனால் அரை மணி நேரம் பேசலாம். பட் பேச ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ள the chief correspondent of the college came and gave me a slip. நார்மலா ஒருத்தர் பேசுற பொழுது ஸ்லிப் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்? யூ பீன் டாக்கிங் டூ மச், சீக்கிரம் முடிங்கன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. பட் அதில் என்ன எழுதிருந்ததுன்னா, லுக், இட்ஸ் ஒன்லி 11 o'clock now, the lunch will be ready only by 1, so please continue to keep them engaged for 1 hour 30 minutes அப்படின்னு போட்டிருக்கு. You can imagine, what will happen. I can talk of many things, but I was taken by so much by surprise, and I'm already seeing people getting disengaged with what I'm trying to talk, because parents are not so technically qualified. Students are also very happy to get on with the classes. So avangala 1.5 மணி நேரம் கட்டி போடுறதுக்கு என்னத்தை பேசுறது? And when it was all over, I think amongst all the people in that auditorium, I felt very sick. அந்த மாதிரி 1.5 மணி நேரம் பிடிச்ச எல்லாரையும் என்னெல்லாமோ பேசிட்டு வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு அப்படின்னு தோணிது. பட் அஃப்கோர்ஸ் ஐ கெப்ட் க்ளோஸ் டு த டாபிக். ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஈச் ஸ்கில். ஒவ்வொரு ஸ்கில்லையும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீம் ஒர்க்கிங்கிறத பற்றி எப்படி காலேஜில் கற்றுக்கலாம், காலேஜில் நார்மலாக கிடக்கிற கிளாஸில் ப்ராஜெக்டில் டீம் ஒர்க் எப்படி கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பேசிட்டு இருந்தோம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னன்னா, த ஆடிட்டோரியம் வேர் த ஃபங்க்ஷன் டுக் பிளேஸ் வாஸ் ஆஃபன் யூஸ்ட் ஃபார் ஃபிலிம் ஷூட்டிங். So they were projecting that very well. இப்போ இறுதி சுற்றுன்னு ஒரு மாதவனோட சினிமா ஞாபகம் இருக்கும். a lot of boxing scenes. அங்கே தான் அந்த பாக்ஸிங் சீன்லாம் எடுத்தாங்களாம். இது முடிஞ்சு, இது இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சு ஒரு தடவை ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டின்னு ஒன்று ஓல்டு மகாபலிபுரம் ரோடில் இருக்கு சென்னையில். அங்கே இதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனப்போ, இட் வாஸ் இன் அ வெரி ஹியூஜ் அண்ட் வெரி மாடர்ன் பாஷ் ஆடிட்டோரியம். அங்கே உள்ள நுழைஞ்ச உடனே என்ன சொன்னாங்கன்னா, திஸ் இஸ் வேர் எந்திரன் பார்ட் 2 was shot. அக்ஷய் குமாரோட சீன். He's an ornithologist and he came and explained about problems caused by telephone towers to birds. இங்கே தான் அந்த ஷூட்டிங் நடந்தது அப்படின்னு they were speaking high of that. இதில் என்ன பார்க்குறோம்னா, you're getting some interesting thoughts out of these two experiences.
Today, educational institutions have become cinema shooting studios. And including professors, they feel proud about it and they talk about it. Not so much about the education they are giving to the students. So, இதெல்லாம் interesting thoughts. இந்த மாதிரி நிறைய கிடைக்கிறது நமக்கு every day. When you go around, you talk to people, you encounter a new experience. There is so much to share about how the world has changed. These are the things which actually enticed me to write stories and write blogs. ஆரம்ப காலத்தில் most of my writings were political satire. Obviously, that was the time the government was shifting from Congress to the BJP, the NDA, UPA to NDA, we can say. So I was actively involved in writing political satire, whichever party it may be, the idiosyncrasies of politicians, their guilt. அப்பதான் நிறைய scams வந்துட்டே இருந்தது one after other. So those were my active topics, but subsequently I started to write on a number of things. Short story ஆரம்பிச்சது ஒரு 3 years ago. And I gave myself some targets because retire ஆயிட்டு சும்மா இருக்கிற பொழுது I was used to so much to working to targets in American companies. Without a target, I cannot live an ordinary life. So என்ன டார்கெட்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கதை எழுதணும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு கதைங்கிறது இட்ஸ் a very tough task because you have to think differently every time. And ஒரு கதை மாதிரி இன்னொரு கதை இருக்கக்கூடாதுங்கிறது ரெண்டாவது கண்டிஷன். So I used to write about 50 stories and then give a gap, 1 week gap, அப்புறம் remain, come back and write the other 50. So அது ஒரு சீசன். இந்த மாதிரி வந்து 5 சீசன் எழுதி இது வரைக்கும் ஒரு 500 கதை. I also got them in PDF form. The interesting thing is, over the 5 seasons, if you read my stories, you can also see how I have grown as a writer. And that's the most important point, surprising point even for me. So இந்த மாதிரி எழுத ஆரம்பிச்சது தான் கதை எழுதணும்னு வந்தது. And I chose to put it in Facebook. And that's also an accident because நார்மலாக கதை எழுதுறவங்க ஆனந்த விகடனுக்கு அனுப்பலாம், குமுதத்துக்கு அனுப்பலாம், இந்த மாதிரி பத்திரிகைகளுக்கு அனுப்பலாம், இல்லை புஸ்தகமாக போடலாம். But I thought writing in Facebook will give me an instant response from the readers, which you cannot enjoy in printed literature. இதில் வேடிக்கை என்னன்னா இமீடியட்டாக பிடிக்கல ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுருவாங்க, நமக்கு தெரிஞ்சிடும். சாயங்காலத்துக்குள்ள what happened to my story அப்படிங்கிறது தெரியும். So it's out of my mind, I can go write something else. So it gave me a visibly active audience. I think that is the reason I started to write in Facebook. And Facebook, I don't put it in my blog. My blog is reserved for other types of writing. This I write in a group called Tambram. Tambram Thinnai. It's Tamil Brahmin Thinnai. It's a group with 35,000 members, people from all over the world. So I thought I'm getting a captive audience. Of course, 35,000 பேர் என் கதையை படிக்கிறது இல்லை. ஒரு maybe 1,000 people are active in Facebook. அதில் ஒரு 300 people are die-hard loyalists of my stories. So that I think is very confidence building nu sollanum, because 300 people are waiting every day to read my stories, which may not be the readership I'll get even if I publish in Ananda Vigadan. Ananda Vigadanla படிக்கிறாங்களான்னு கூட தெரியாது. படிச்சுட்டு என்ன பதில் போட்டாங்க, என்ன ஃபீலிங்ஸ், பட் இங்கே அந்த 300 பேர் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வெரி கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங். ஸோ தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ. ஸோ இப்படி தான் கதை எழுத ஆரம்பிச்சது. தமிழில் ஏன்? நார்மலி ஆல் மை ரைட்டிங்ஸ் ஆர் இங்கிலீஷ், பட் கதை மட்டும் தமிழில் எதுக்குன்னா, மதுரை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஐ லாஸ்ட் டச் வித் தமிழ். I think that's a fact of life because wherever I went, I had to work in English. And when I was living in North for 18 years, it was always Hindi. When I interacted with my overseas colleagues, it's all kinds of languages, but certainly not Tamil. Also, there was another challenge to me that St. Mary's High School படிச்ச தமிழ் நிறைய மறந்து போச்சு. இப்போ எனக்கு எழுத்துல நிறைய தப்பு வரும். வல்லின ரா போடணுமா, இடையின ரா போடணுமா அப்படின்னு. Another challenge was I'm a Brahmin and I never spoke in Brahminical language ever in my life. எங்க அப்பாவுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது. எங்க அப்பா வந்து சாதாரண தமிழ் தான் பேசணும், டோன்ட் ஷோ ஆஃப் as a Brahmin, because the environment wasn't very welcome to Brahmin in those days. So வீட்டில் பேசுறதெல்லாம் சாதாரண தமிழா இருக்கும். ஸோ இப்போ ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெறி பிடிச்ச மாதிரி பிராமின் லாங்குவேஜில் கதை எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு ஐ கேவ் மை செல்ஃப் அ டார்கெட். ஸோ அவுட் ஆஃப் த 500 ஸ்டோரிஸ், ஒரு 400 ஸ்டோரிஸ் it will come in Brahminical tongue, which gave me freedom to mix up language errors also. But of course, I've corrected most of the errors. But பேச்சு வழக்கில் எழுதுற பொழுது இந்த வல்லினம் இடையினத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம்னு தோணிது. So that was an interesting help I got from that choice. And all my stories are first-person stories.
அதாவது நானே கதை சொல்ற மாதிரி. I assume one of the characters in the story and tell the story and come out of it. And most of my stories will have a twist in the end, something you don't expect. And then I come out. Quite often I never conclude the story. I leave it open. So the people who read it can take it in any direction they want, suiting their liking. இப்படி தான் என்னுடைய கதை பயணம் ஆரம்பிச்சது. அண்ட் 5 வால்யூம்ஸ் எழுதியாச்சு. இதனால என்ன ஆக போகிறது, வாட் வில் ஹேப்பன் சப்சிக்வெண்ட்லி, வெதர் ஐ கோ இன் டு த 6th season, ஐம் நாட் வெரி ஷுர். But right now, that's where I am. And normally between 2 seasons, I end up writing on spiritual matters. That's because, that's one of my very core needs, I feel, at this stage of my life. I wanted to explore my spirituality, and the best way to explore and get a clarity about what I think about it is to put it down in writing. அந்த மாதிரி எழுதின ஒரு சில தொகுப்புகள் இருக்கு. நான் பழகிய ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது. The way I understood spirituality, not necessarily you will all agree with me, அதுல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். அப்புறம் சிதம்பர ரகசியம். I had written a set of articles on what is the secret about the Chidambaram Ragasyam, and I was trying to explain it using my own understanding. அதுக்கப்புறமா Aham Brahmasmi as a third part of the series to talk about we are all manifestations of the godly nature, and we need not look out for it outside us அப்படிங்கிறத பற்றி. ஸோ இப்படிலாம் எழுதி தான் இந்த கதைங்கிற விஷயத்துக்கே நம்ம வந்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வாட் ஐ வாண்டட் டு சே இன் மை பார்ட் 1 ஆஃப் மை டாக். செகண்ட் பார்ட்டில் என்னென்ன மாதிரி எனக்கு விமர்சனங்கள் வந்தது, எந்தெந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நார்மலாக ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு பண்ணுறவங்க ஆல் ஆஃப் தெம் வில் ஈகர்லி வெயிட் ஃபார் த நம்பர் ஆஃப் லைக்ஸ் தேவ் காட். அந்த ரூட்டில் போனால் இட் வில் பி கிரேசி, ஐ கேன் கெட் மேட். ஸோ ஐ ஃப்ரம் த பிகினிங் வாஸ் வெரி கிளியர், ஐ ஒன்ட் பி கவுண்டிங் த லைக்ஸ். ஸோ நார்மலாக 7:30 to 8 ஸ்டோரி பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு I'll just go away and come back and check around 11 o'clock. As many responses, as many likes, I leave it like that. And then again at 4 o'clock to round it up. If there are more people who have read it, I have an opportunity to respond to any comments. And one of the things, ரொம்ப interesting thing இதில் சொல்லணும் என்னன்னா, Facebook readers of stories and people who read stories in a book are very widely different. Facebook is for very cursory glance. ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, என் கதைகளை படிக்கிறவங்க அவங்க கண்ணால் படிக்கிறது இல்லை, நுனி விரலால் படிக்கிறாங்கன்னு தோணும். விரலை யூஸ் பண்ணி தான் என் கதையை படிக்கிறாங்க. படிச்சுட்டே இருக்கிற போது they'll be scrolling the screen. So I have to be careful. என்னோட ஸ்டோரிஸ் மேக்ஸிமம் 3 ஸ்க்ரால்குள்ள முடிஞ்சிடணும், இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே அவங்களுடைய அட்டென்ஷனை வச்சுக்க முடியாது. ரைட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா it will come to 2 A4 sheets. If you print it, it will be on the evidence 1 page only. பட் அதை ஃபேஸ்புக்கில் போடுற பொழுது people don't have the time to read it fully. That was my experience in the early stages. நிறைய பேர் இது ரொம்ப நீளமா இருக்குன்னு கமெண்ட் போடுவாங்க. அதை படிக்கிறதுக்கு ஒரு பக்கம் 2 பக்கம் படிக்கிறதுக்கு கூட பொறுமை இல்லை. அப்படி ஆயிப்போச்சு இப்போ. They want to rush to the next article or publications in the Facebook. ட்விட்டர்லயும் அப்படிதான் 2 கமெண்ட், அதுவும் இங்கிலீஷ் தமிழ்ல கிரிப்டோகிராஃபிக் வேலை தான் they will write. So very interesting readership I had. But I think over a period of time, second season வந்த உடனே I started to gather about 200 plus people who are very keen to read it completely, understand, tell their reactions, both criticism and positive appreciation. And I started to respond to each of those comments. Because ஒரு சில comments provoking a reaction, because either they have not understood my characterization of the story, or for that matter, they wanted to take the discussion in a tangential way. There are, and Shankar sir ku theriyum, 90% of my readers are women. And they come online around, velayla mudichittu around 12 o'clock, they come online and start thrashing my story left, right and center. So there was a need to respond to all of them. And towards the end of the day, na or concluding comment mari poduven. Sort of bring them all back to the story. Tell them this is what I had intended to convey. Some of you got it, some of you didn't get it. And I also introduced my next day's story. So this became something like, 3 times contact in a day. You are interacting with something like 300 people. So it's like always living with 300 people. As long as you don't get addicted to it, you only go and switch on your phone for specific durations in a day,
I think you can get a lot of pleasure out of this activity and still continue to do other productive work. So that's how I have been doing. இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இதில் சொல்கிறேன். ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மை ஸ்டோரி காட் ஸ்டோலன். ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டோரிஸ், அதோட டைட்டில் வந்து பாஸ்புக்னு பேர். ஒரு எல்டர்லி ஜென்டில்மேன் comes to the bank every day to get his passport updated. Obviously, the bank clerks and employees want to turn him away because it's a boring exercise and they feel he should learn to do things online. Only towards the end of the whole story, he tells them why he comes. He says he's lonely. He has got a very aged and sick wife. His children are abroad. He needs to meet people and interact with them. And that's why he comes every day with a passbook to get it updated. The moment they realize his natural empathy, they all come very close to him and they keep him company, and that's how the whole story ends. And the story ஒருத்தர் திருடி அவர் பேர்ல போட்டார். Now this will happen in online work, you can't really do much. But what was very interesting was the same என்னோட ரீடரே அவரையும் படிச்சிருக்காங்க. So they all recognized the story as mine and they took it up on my behalf, and things got sorted out னு வச்சுக்கலாம். So this is one very interesting experience. இதுல வேடிக்கை என்னன்னா, அந்த ஸ்டோரி அவர் பதிவு பண்ண இடத்துல அவருக்கு வர கமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இவர் தன்னோட கதை மாதிரியே பதில் போட்டு இருக்காரு. And it's been going on for about 15-20 days. So it's a good experience for me because there are different kinds of people who what shall I say, exploit or do things like this. But இது லிட்ரேச்சர் வேர்ல்ட்ல நிறைய நடக்கும். But this was my first experience. பட் இப்படி எடுத்துக்கலாம், என் கதையை திருடி போடுற அளவுக்கு அந்த கதை அவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So probably that's a compliment to me. But later some of these things didn't happen. Of course, என்னோட ஹேஷ்டேக் போட்டு அந்த ஹேஷ்டேக்கோட அர்த்தம் என்னன்னு தெரியாம அதோட சேர்ந்து காப்பி படிச்சு போட்டா கூகுளில் நான் சர்ச் பண்ணா தெரிஞ்சிடும். The moment I put the hashtag Ganesh Amarkalam and search in Google, என்னோட கதை எங்கெல்லாம் பப்ளிஷ் ஆயிருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும். But what I learned interestingly was, என்னோட 300 ரீடர்ஸை தவிர a lot of family circulation takes place to my stories. People have family WhatsApp groups, அதில் இந்த கதையெல்லாம் போகிறதாம், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. So probably there are something like another 200-300 readers to my story. So that's a good number to have, 500 readers. And that makes me happy. So இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது in writing stories. Finally, I will come to this last point I wanted to talk about. இதனால ஓவராலா எனக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கலாம். This is something I wanted to share with you. I share it with some of my close friends here, including my own wife. My wife tells me, why are you wasting your time like this? She has no interest to read my stories, but she often complains, why are you doing this like a religious activity every day morning, and what is the fun you get out of it? Well, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் become very personal இல்லையா? நான் ஸ்டோரி எழுதுறது it's for my own personal need. Maybe I thought, and when I started to analyze it, எனக்கு என்ன புரிய வந்ததுன்னா, when I write a story based on my personal experiences and feelings, I'm actually downloading some of my concerns. So ஒரு கதையில வந்து daughter is not paying attention to an old dad, or a son is not, or he is only looking for the PF account of the father and he wants to take the money for buying a house. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் எழுதுற பொழுது I think I'm subconsciously downloading my mental concerns that I've gathered over the last 65 years. And it makes you feel light. So I think storytelling for a lot of people in my age group, I feel will be a great peace-giving activity. அதை வந்து சுவையா சொல்லணும், அவ்வளவுதான். I never say it's my experience, nor I bring in names of my relatives into that. But when I narrate a story, I make sure a deep-rooted concern and pain area in my heart is thrown out of the way. And it goes into someone else's mind as a imaginary story. அப்படி பண்ற பொழுது, I think my mind is becoming lighter and lighter and lighter. I think I have downloaded some 30% of my mind in this process. So it's like reliving those moments, but taking them out of your mind. They don't bother me anymore. And it gives me a lot of peace of mind. And it opens more time for my spiritual activity. So என்னோட நான் பழகிய ஆன்மீகத்தில் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, 2 things I am doing, and I will just say that to conclude my talk. One is I am trying to shrink my world.
shrinking my world, I'm trying to make sure I don't have to contact everybody I want except for a specific duration and a purpose. And after that, they're not part of my environment. Even my relatives, I've brought my relatives to just about my children, my son-in-laws, and my grandsons. So like 9 people. The 9 people is my world now. My sister-in-law is my brother-in-law, is my cousin. அவங்களெல்லாம் தூக்கி போட்டாச்சுன்னே சொல்லலாம். Of course, if they need a help, I'll go help them. If there is a wedding, I'll go and attend them. But I've stopped developing concerns in my mind about all those people in my ecosystem. So shrinking the world is very important if you want to encourage spiritual thought in your mind. The second thing is, ஒரு 10 நிமிஷம் மெடிடேட் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, you are not able to do it mainly because the thoughts that are piled up in your mind because of your long years of existence, அப்படியே மைண்ட்ல வந்து அமுக்கும். அதை தூக்கி எறிஞ்சால்தான் you can really think of yourself, your soul, the Brahman which is living inside you. அதுக்கு the stories are helping me. That's what I feel. It's my personal experience. Some of you who are also into spirituality may or may not agree with me, but this is my personal thought that every story I write makes me feel lighter. Every member in my world is taken out of it. I get closer to myself. எத்தனை நாளைக்கு இருக்க போறோம்லாம் நமக்கு தெரியாது. இருக்கிற வரைக்கும் ஜாலியாக இருந்துட்டு போகணுங்கிறது தான். So if storytelling keeps me happy for, let's say, 30 minutes or 45 minutes, that to me is a very big thing. 45 minutes நீங்க ஹாப்பியாக இருந்திருக்கீங்க. Another 10 minutes அதுக்கு வர விமர்சனத்தை படிக்கிறது உங்களை சந்தோஷப்படுத்தினா அது another ஒரு 30 minutes. ஸோ 24 ஹவர்ஸில் ஒரு 8 மணி நேரம் தூங்கி ஆச்சுன்னா பாக்கி இந்த மாதிரி சந்தோஷமாக பண்ணிகிட்டே போயிடலாம். I think at some point of time I will stop writing stories. This is not going to be my lifelong ambition. But again, my mind will tell me, my other priorities will tell me when to move away from it. இப்போவே எனக்கு 6th season ஆரம்பிக்கிறதுல யோசிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். I'm thinking whether to do that or not, because committing myself to again 1 story per day is an inhuman task nu thondrudhu. Maybe I'll occasionally write, maybe I'll write another 50 stories. I have no clue. Paakalam. So இதுதான் in short I wanted to share with you. இதனால உங்களுக்குலாம் என்ன பயன் கிடைச்சதுன்னு எனக்கு தெரியல, பட் you can think along the same lines and do what suits you and what matches with your skill set. And one of the important thing I must tell you, don't even worry about what others think about your stories. You simply write, because 99% of the time I write because I enjoy writing. அவ்வளவுதான். அதை படிச்சு ஒரு சில பேருக்கு சந்தோஷமோ என்ஜாய்மெண்ட்டோ டைம் பாஸோ கிடைச்சதுன்னா that is a, I'll say, bonus. அதுக்கு மேல அதுல ஒண்ணுமே இல்லை. நமக்கு பிடிச்சதை செய்யறது தான் முக்கியங்கிறதுனால இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸோ இந்த மாதிரி மதுரக்காராளோட ஒரு 10-15 நிமிஷம் பேச முடிஞ்சதுக்கு ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி. அண்ட் ஐ ஹோப் தட் when this lockdown and all goes away and world becomes normal. In fact, the Mauritius government நான் செய்யற வேலை என்னன்னா, they wanted to restart their industries. It's a very small country. The total population of Mauritius is smaller than the population of Krompet in Chennai, where I'm living. This is very amazing. Krompetல இருக்கிற crowd அப்படியே ஒரு ஐலண்ட்ல பரப்பி விட்டா அதான் Mauritius. அங்க வந்து they got small tiny industries, a few corporates. Everything they need to live is imported from outside. Things arrive from ships and plane, and they have a big challenge now. Their hospitals, medical facilities, they are strained. Of course, they didn't have too much of cases. I think about 500 COVID positive cases, but they got really into a panic. I was there when they discovered their first 2 cases. I was told to rush back. Ninga poidunga thirumbi, because inga irundinga we won't be able to take care of you. So I cut short my trip by 3 days and came back. Inga vandu 14 days quarantine la mudinje ella aachu. But what is important is they wanted to restart their companies, and they wanted me to guide them step by step, especially the small medium enterprises. So appadi pandra poludhu, the things that come uppermost in my mind is how they can shed unnecessary work. வேண்டாத விஷயங்களை எப்படி போடலாம், how to throw away unwanted things, materials. Even many products they are manufacturing and selling are products they will not need for the future. In fact, the whole world is going to move towards health food. So chips manufacturers வேற ஏதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு திங்க் பண்ணணும். Maybe for the next 1 year, garment manufacturers will probably have to focus 30% of their capacity to the personal protective equipment. T-shirt யாரும் இன்னும் வாங்க போறதில்லை. People will only buy masks. So these kind of things we are trying to tell them. And இதுல முக்கியமான விஷயம் சொல்லுது என்னன்னா,
throw away, stop making unwanted things. That was my first suggestion to them, and how they will take it and all, we'll have to see, but many recommendations have gone. ஸோ நம்மளும் வாழ்க்கையில நமக்கு தேவையில்லாத விஷயத்த ஜங்கா தூக்கி எறியறதுக்கான டைம் தான் when you are above 60. Okay, young people must enjoy their life. I'm not addressing this to people who are young, but certainly for the elderly people, when you are 65 plus, certainly it's time to shed unwanted things. The most important thing unwanted is burdening you is in your mind. And ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி மூலமா அதை தூக்கி எறிய முடிஞ்சா ரொம்ப நல்லது. Okay, so this is what I wanted to share, and if any of you want to share any comment or anybody has an interest to read my stories, I can always share a PDF version. Any of you want to ask a question, you're most welcome. Thank you very much, Ravi. Thank you, sir. Thank you. It was really wonderful. எப்படி உங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன பிரீஃப்ல சொன்னீங்க. Over to Westerners for questionings. Westerners, I unmute you. You can ask questions if you have any. இதெல்லாம் ரைட் டைம் விட்டாங்கன்னா மெட்ராஸ் மாதிரி போயிடும். மெட்ராஸ் கண்ட்ரோல்ல இல்ல. I think கொரோனா போயிட்டு இருக்கு, கண்ட்ரோல்ல இல்ல. இது கஷ்டம். யாருக்கு வந்து பேசணுமோ, you can raise your hand. There is ஒரு hand signal இருக்கும். அந்த hand signal press பண்ணீங்கன்னா you can talk. If you want to ask any question, you can raise your hand. Kalyan sir. Sir, good evening, Ganesh sir. Ganesh sir, good evening. Good evening, sir. Chalunga. I have read some of your stories. அதில் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, நார்மலாக கதை பிக்சர் பற்றி சொல்லும்போது ஒரு பிக்சர் பார்த்தோம்னா நமக்கு 10 விஷயம் தெரிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் உங்களுடைய ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எப்படின்னாக்கா, மதுரையோ இல்லை வேற எதையோ டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுடைய ரைட்டிங் வந்து அப்படியே அந்த இடத்தையோ அந்த திங்ஸையோ வந்து நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறுத்துற மாதிரி ஒரு ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் சார். ஸோ அதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் யுவர் ரைட்டிங். ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ சம் 6-7 ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் யுவர் ரைட்டிங், சங்கர் சார் ரெகுலராக அடிச்சுட்டு இருந்தார் ஒரு ஸ்டேஜில். ஐ ஹவ் என்ஜாய்ட் த ஸ்டோரிஸ். நார்மலாக ஒரு கிளான்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிருவேன், அப்புறமா டைம் கிடைக்கும் போது ஃபுல்லாக ஒரு இன்டெப்த் படிச்சிருவேன். ஸோ அது மாதிரி இன்னொன்று வந்து கடைசி உங்க ஸ்பீச்சில் கடைசி ஒரு போர்ஷன்ல ஒன்று சொன்னீங்களே சார், தாட்டை பற்றி நம்மளுடைய திங்ஸ் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கணும், தாட்டை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு ஒரு நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, நான் வந்து ஒரு புக் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இட் வாஸ் ரிட்டன் பை ஒன் பிரம்மகுமாரி, சிவானி சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. புக்கோட பேர் வந்து அன்லிமிட்டட் ஹாப்பினஸ், ஹாப்பினஸ் அன்லிமிட்டட். அதுல எக்ஸாக்ட்லி நீங்க இப்போ சொல்ல வந்த ஒரு விஷயம் தான் அதுல சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னாக்கா நம்ம எப்படி ஒரு விஷயங்களை ரெகுலேட் பண்றோமோ, ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியது வந்து நம்மளுடைய தாட்ஸ். ஏன்னா நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி, பர்சனாலிட்டி எல்லாத்துக்கும் ஆரிஜின் வந்து நம்மளுடைய தாட் தான். ஈவன் பிஃபோர் அவர் ஃபீலிங், தாட் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ். ஸோ அந்த தாட் ரெகுலேட் பண்ணிட்டோம்னா அவர் பர்சனாலிட்டி வில் பி டிஃபைன்ட் இன்டு எ வெரி டிஃபைன்டு திங் அண்ட் அவர் டெஸ்டினி வில் பி வெரி ரிமார்க்கபிள். ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் வந்ததுக்கு உங்களுடைய பேசிக் இது ஏதாவது இருக்கா? யாராவது வழிகாட்டின மாதிரியோ இல்லை மென்டர் மாதிரியோ இருந்தாங்க? அதாவது நீங்க வந்து இந்த உங்களுடைய சர்க்கிளை மினிமைஸ் பண்றது மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா, அதுக்கு வந்து வேர் டிட் யூ காட் தி ஐடியா ஃப்ரம் ஹூம்? ஒரே ஒரு தடவை இங்கே வந்து ஒன் ஆஃப் த கம்பெனிஸ்க்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருந்த பொழுது, த சிஇஓ ஆஃப் தட் கம்பெனி வாஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் அ ஃபவுண்டேஷன் கால்டு ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் ஃபவுண்டேஷன். HEART, ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் ஃபவுண்டேஷன்ல வந்து மெடிடேஷன் கோர்சஸ் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா. ஸோ ஐ சஜஸ்டட், ஒய் டோன்ட் யூ டேக் இட் ஃபார் யுவர் ஓன் எம்ப்ளாயீஸ்? வெளியில போய் எடுக்கிறத விட, பிகாஸ் தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ அண்டர் ஸ்ட்ரெஸ், நார்மல் ஷாப் ஃப்ளோர் ஒர்க்கர்ஸ், அவங்களுக்கு இந்த மெடிடேஷன் எல்லாம் why don't you do that? அப்படிங்கிற பொழுது he said there are many modules, so why don't you come to the foundation and choose one. அப்போ when I went to his foundation, இது பல்லாவரத்துக்கிட்ட there is a hilly place and they have a foundation there. I believe there is a foundation in Coimbatore also. They told me 2 techniques to get success out of meditation, which is the 2 things which I told you. Shrink your world. ரெண்டாவது, try to get rid of your thoughts. ஸோ இப்போ கண்ணை மூடிட்டு மெடிடேட் பண்ணலாம் ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படின்னு ஒரு ரூம்ல குவைட்டா கதவெல்லாம் சாத்திக்கிட்டு நம்ம உட்காந்தா, வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் ரன் த்ரூ யோர் மைண்ட்? நார்மலி நம்ம வாழ்க்கையில் அடைஞ்ச ஏமாற்றங்கள், வாங்கின திட்டு, நமக்கு நடந்த கெட்ட விஷயங்கள், ஒரு விஷயத்தை நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கலாமே, இப்படி பண்ணிட்டுமே, அப்படி ஏற்பட்ட பர்சனல் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் தான் மைண்ட்ல வரும்.
நம்ம பண்ண நல்ல காரியங்கள்லாம் வராது. ஸோ தோஸ் ஆர் த ஒன்ஸ் விச் ஆர் வேயிங் யூ. அதை எப்படியாவது வெளியில் எடுக்கணும். அதெல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் it is not possible to do meditation. அதனால தான் I mentioned that, and whenever I do that, I try to do that. But அந்த meditation டைரக்டா உட்கார்ந்தா இதெல்லாம் நடக்காது. I am still in the process of making myself ready for meditation னு சொல்லலாம். So the more I shrink my world, the more I reduce my pain areas in my mind, I think I'll be ready for meditation. I don't know whether it might probably take a year or two more. I wouldn't say that I've succeeded very well. பட் இப்போ வந்து யாருமே இல்லாத ஒரு பீச் நிறைய இருக்கு ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோட்ல சென்னை கிட்ட போனா, ஜஸ்ட் யூ அண்ட் த சாண்ட், த ஸ்கை, த வாட்டர் வில் பி தேர். நோ டூரிஸ்ட், நோ விசிட்டர்ஸ். அந்த மாதிரி இடத்துல போய் உட்காந்து கண்ணு மூடிண்டா, டுடே ஐம் ஏபிள் டு கெட் பீஸ். It was not possible 3 years ago because there is the only noise you hear is the sound of the waves, and you can maintain a rhythm with that, and you will be able to close yourself out. தூங்கி போச்சுன்னு கூட நினச்சிக்கலாம். Maybe we fell asleep, it doesn't matter, but I have got a peaceful sleep for say 20 minutes. So in the two techniques வந்து எனக்கு அப்படிதான் கிடைச்சது. And since it's working with me, I would say that to others. We have to find out whether the same thing will work for others. உங்களுடைய ஸ்பீச்ல வந்து two things I wanted to appreciate. ஒன்னு வந்து total openness. That is the beauty of your speech today. Total openness and good control of any language, English, Tamil, maybe Hindi பேசிட்டீங்க, ஏன்னா நாட் பேசிட்டீங்க. So language control plus openness தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு it has resulted in a very beautiful speech to us in a metaphorical way. ரொம்ப நார்மலா டே டு டே சமாச்சாரத்தை பேசாம abstract things, thoughts லெவலுக்கு நம்ம பேசியிருக்கோம். Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. சார், நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். சார் குட் ஈவினிங். நான் சொல்ல போறது கேள்வி இல்லை, ஒரு கமெண்ட் ஆர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். நான் உங்க பாட்டிகள், அத்தைகள், அந்த மாமிகள் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன், படிச்சிருக்கேன். சங்கர் எனக்கு அப்பப்ப கதை அனுப்புவார். நானும் என் மனைவி உட்காந்து படிப்போம். அவளுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா நாங்க கிராமத்துல சின்ன பிள்ளைங்க இருந்தோம். அங்க அக்ரஹாரத்துக்கு அடிக்கொருக்கா போக வேண்டி வரும். அங்க அந்த பாட்டி இதெல்லாம் சொல்றதெல்லாம் தெரியும். உதாரணமா ஒரு டம்ளர் தண்ணியை கேட்டா அந்த தண்ணியை கொண்டாந்து வச்சுட்டு மாமி விரட்டுன்னு உள்ள போயிடுவா. நான் தண்ணியை குடிச்சிட்டு அந்த டம்ளரை வச்சிருந்தா இன்னொரு டம்ளர்ல தண்ணி வந்து அதுல ஊத்திட்டு அப்புறம் அந்த டம்ளரை எடுத்துட்டு போவான். இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருக்கேன். அவங்க பேசுற அந்த லாங்குவேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சங்கர் இருந்து கதை ஊடாட வேலை வரும். வந்த உடனே சங்கர் வந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவா. நாங்க 2 பேரும் பார்ப்போம். என்னுடைய இதை அவள் ஷேர் பண்ணிப்போம். பார்க்குற போது படிச்சுட்டே இருப்போம். தமிழ்ல இருக்கனால அவளுக்கு நல்லா புரியும். நீங்க எங்கள் நேரத்தை ஒற்றுமையா கூட இருக்கிறதுக்கு நீங்க உதவி செஞ்சிருக்கீங்கிறது இப்பதான் தெரிகிறது. சங்கர் உங்க கதையை எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு. நன்றி. Thank you very much. இந்த அத்தை கதை பத்தி somebody mentioned, I think it was Ravi. I must mention one anecdote on that. இந்த அத்தை கதை எழுதின பொழுது என்ன படம் போடுறதுன்னா, I was having a dilemma. Normally what I do, I write a story, then I look for a picture from Google. ஒரு கான்ட்ரவர்சி இல்லாத ஒரு படமா போடணும். I cannot put a picture of a real person. ஸோ ரொம்ப யோசிச்சு போடுவேன். இந்த 5th சீசன்ல நிறைய கதைகள் படத்தை வச்சு எழுதியிருக்கேன். நைஸ் பெயிண்டிங் provokes a thought and then I write a story on that. But இந்த அத்தை கதைக்கு என்ன பண்ணேன், I put one of my relatives picture, an old lady, very benign, soft spoken, nice lady. அதை பார்த்த உடனே people will get attracted to that person. Somebody around 85 plus who has lived with you, taken care of you, 3 generations in the house, probably the sister of my grandfather who became a widow and came to live with us. அந்த மாதிரி அந்த கேரக்டர் போகும் அத்தை கதையில. என்னாச்சு பாருங்க, somebody read that story after 3 years and came and told me, this is my attai's picture, how dare you publish it without my permission. அப்படின்னு, and he said I am going to make a complaint first to Facebook and then to the police. It turned out my relative was his relative also. Somebody I had lost touch with. So when I probed and told him how come this person could be your attai, it turned out he came out like a relative for me. Ilena adu konjam it had gone into a different direction. So that's a very interesting one. So today what I do, I very carefully choose my pictures. Art work ilena painting ah irundita yaru sanda poda maata. Sondakarala potale enakku sondonu somebody comes, you see. So it's very strange, and that was a very interesting experience I got.
தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நல்ல வேளை அவங்க உங்கத்தையாவும் போயிட்டாங்க. எஸ், ஏதாவது கொஸ்டின் from members? Raja sir, do you have any question? வணக்கம். வணக்கம் சார். Because நான் ராஜா சார் சொல்லிடுறேன். He is மனோகர் தேவதாஸ் உங்க சமகாலத்தவரா? அவர் ஆங்கிலத்துல மதுரையை பற்றி படங்களும் சின்ன சின்ன தொகுப்புகளும் எழுதிட்டு இருக்கிறாரு, அதனால கேட்டேன். அது தவிர இப்ப சமகாலத்துல இப்போ ஃபெனர்ல இருந்து டால்மியாக்கு போனார் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்ட்டு. பீம்ல எல்லாம் ப்ரொஃபஸரா இருந்தார். ஹம்சிங்கிற பேர்ல சிறுகதை எல்லாம் எழுதிட்டு இருந்தார். உங்களை மாதிரி யாரும் உங்களுக்கு நினைவுக்கு வருதான்னு கேட்டேன். Because these are corporates who turned to writing after their retirement or even when they were in the last lap of that service. I'm asking you whether Manohar Devadas, if he was in any way known to you. Was he also a painter? Yes, he was. He was very well. Primarily. இல்ல அவர் மதுரையை பத்தி நிறைய எழுதினார்ல, அதனால நீங்க மதுரை தல்லாகுளம் சொன்னதுனால கேட்டேன். இல்ல, இந்த தேவதாஸ் பத்தி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அவர் வந்து பென்சில் டிராயிங் நிறைய போடுவார். எக்ஸாக்ட்லி. ஸ்டாண்டர்ட் பேட்டரிஸ்ல he was working. Yes, you are right. Okay. அவரோட நான் டெக்னிக்கலா when I was in Bureau of Indian Standards நிறைய தடவை மீட் பண்ணிருக்கேன். என்னோட கமிட்டி மீட்டிங்க்குலாம் வருவார். He later became a bit handicapped, but he was still making a lot of paintings. அவரை நல்லா தெரியும். I think he is no more now. No, he is there. He was with us last month. Lost touch with him. பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாரு. போன மாதம் அவருக்கு ஒரு மதுரையில பரிசு பாராட்டு விழா வைத்திருந்தார். 2 மாதத்துக்கு முன்பு. ரொம்ப வயசா இருக்கும் இல்லையா அவருக்கு? நல்லா இருக்காரு. He is hale and hearty. He lost his vision, but he continues to be very active in giving presentations. He comes to Aravind Eye Hospital once in 6 months. டனல் விஷன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் சின்ன வயசுலயே. அண்ட் அமேசிங் பர்சன். அவரோட அபிஷியலா மீட் பண்றதுக்காக யூஸ் டு கோ டு ஸ்டாண்டர்ட் பேட்டரிஸ். பட் அவரோட பெயிண்டிங்கை பத்தி பேசிட்டு நாங்க வந்துருவோம். வி ஸ்ரீனிவாசன் who is no more. He used to write in postcards. ஒரு சின்ன கதை தான் எழுதுவார். உங்கள மாதிரி எனக்கு பல நினைவுகள் அப்படி வந்தது. ஓகே, தேங்க் யூ. நல்லா எடுத்து சொன்னீங்க. நான் இன்னும் கதைகள் 1-2 கூட படிச்சதில்ல, நான் தேடிக்கிறேன். தேங்க்யூ. ராஜா சார், ராஜா சார் பத்தி சொல்லணும்னா நான் ராஜா சார்க்கு நிறைய நாள் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கதை எழுதணும் அப்படின்னு. Write something, because நாங்கெல்லாம் காலேஜ்ல படிக்கும்போது ராஜா சார் we used to admire. எழுதிடுறேன். கணேசனுடைய ஒரு பெரிய உந்துதல்ல நீ எழுதிடுறோம். நான் எழுதுறேன். நாளையில இருந்து ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வந்து ஒரு 50 people who are my die-hard fans have formed a WhatsApp group. And between seasons, since I'm not writing anything, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பழைய கதையெல்லாம் முதல் சீசன்ல இருந்து எடுத்து போட்டு அதுல விமர்சனம் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்பெண்டிங் டைம். I just watch it from a distance. So அது ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு. So I think stories are interesting to a lot of people. Okay, so அப்படிதான் எடுத்துக்கணும். அந்த ஸ்பேஸ்ல that I'm able to operate in a limited way is very useful to me. Thank you, sir. Thank you. It was really amazing. உங்க கூட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தா நிறைய நேரம் பேசிட்டு இருக்கணும் போல தோணிட்டே இருக்கு. So that kind of you have given a wonderful thing, I would say. Thanks a lot for spending your time and coming here and telling how you started writing story, and even the writing itself is a meditation, is what a different perspective which we have to experience. If I start right, BRJ Kanan சொல்லணும் இன்னும் நிறைய, he is going to give word of thanks. So அவர் சொல்லட்டும் எப்படி வந்து writing gives him more solace அப்படிங்கறத. BRJ Kanan sir, over to you for word of thanks. Very good evening everyone. Good evening sir. சார் ரவி பார்த்தா சார் வந்து இது வந்து நான் பண்ற ப்ரோக்ராம் கிடையாது. ஐ அம் கோயிங் டு தேங்க்ஸ் கிவிங் தான், சரியா? ஆக்சுவலி ஒரிஜினலா ஒரு 4-5 கதை அனுப்பிச்சிட்டு சங்கர் சார் வந்து ஒரு நாள் கேஷுவல் சொன்னார், அவர் டெய்லி ஒன்று எழுதுறாரு அப்படின்ட்டு. அப்பவே நான் ஆடி போயிட்டேன், டெய்லி ஒன்று எழுதுறதா, அது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு. ஏன்னா நானும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கதைகள்லாம் எழுதி ஒரு எனக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 1 இயர்ல பார்த்தா ஒரு 8-10 கதைகள் தான் எழுதியிருக்கிறேன்.
ஆனா உட்கார்ந்து திங்க் பண்ணி எழுதுனா வருமோ என்னன்னு தெரியாது. பட் ஒன் per day வந்து அன்பிலியபிள். அதே வந்து அந்த கதை பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படியே நம்ம வந்து வில் பிகம் ஏ பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. அது டவுட்டே கிடையாது. இன்னொன்னு நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன், நீங்க பதில் கூட சொல்லிக்கலாம். நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து புது வார்த்தைகளா இருந்தது. தமிழ் வார்த்தைகள் நீங்க எங்க இருந்து பிடிச்சீங்கன்னு தெரியல. ப்ராப்ளி இப்போ நீங்க கதை சொல்லிக்கிறப்போ வந்து சில நேரம் வந்து மனசுக்குள்ள என்ன மொழியில அந்த கதை சொல்லிப்போன்னு தெரியாது இல்லையா? ப்ராப்ளி நம்மளோட ஓன் மதர் டங்ல தான் சொல்லிப்போம். பட் எழுதுறச்சே வந்து அதுக்குண்டான வார்த்தைகளை நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? வெதர் நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லிக்கிட்டு யூ கோ டு த வெப் அண்ட் ஜஸ்ட் டைப் தட் அண்ட் ட்ரை டு கரஸ்பாண்டிங்லி ஃபைண்ட் அவுட் ஆப்ட் பிரமணிக்கல் தமிழ் ஆர் சுட்டபிள் தமிழோட என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நான் மெனிய டைம்ஸ் எனக்கு தெரியலன்னா ஐ ட்ரை டு சூஸ் ஆஸ்க் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் தென் புட் த அப்ரோப்ரியேட் வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. நாட் தட் ஐ எம் டெல்லிங் மை செல்ஃப் அஸ் எ கிரேட் ரைட்டர், பட் ஐ ஹேவ் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ரைட்டிங். அதனால தான் ரவி வந்து என்ன வந்து தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு கூப்பிட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அவர் வந்து முன்னாடி ஆரம்பிக்கிறச்சே இவர் டாக்டரா வந்து கதாசிரியரா மாறணும்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சார்னு நினைச்சு நல்ல சொல்லல. நான் இன்னும் டாக்டர் தான், கதாசிரியரா இன்னும் ஆகல. அதாவது இப்போ இன்னொன்னு ரொம்ப ரொம்ப இதுனா உங்களோட கதைகள் நீங்களே சொன்னீங்க. மெனி டைம்ஸ் யூ லீவ் த எண்ட் டு த ரீடர்ஸ். தட் இஸ் a great thing. அதான் இனிஷியலா வந்து சங்கர் சார் அனுப்புவாரு. நான் வந்து சார் படிச்சுட்டேன், அதோட செகண்ட் பார்ட் அனுப்பலையேன்னு கேட்டிருக்கேன். இல்ல கண்ணன் இதுதான் கதை, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட் நீங்க எழுதிக்கிங்க அப்படின்னு விட்டுறாரு அவரு. அது உண்மையிலே கரெக்ட் தான். இன்ஃபேக்ட் எனக்கே கூட தோணி ஒன்றரை கதைக்கு நான் முடிவுரையை கூட எழுதிலாம் ஐ மீன் மனசுல ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது இப்படி திங்க் பண்ணா எப்படி முடிச்சுக்கலாம், அப்படி திங்க் பண்ணா அப்படி முடிச்சுக்கலாங்கிறது. தட்ஸ் a குட் வே ஆஃப் கீப்பிங் த ரீடர் டு அந்த நம்ம ஃப்ளோல கொண்டு வருது அப்படின்னு நினைச்சேன். சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப லைட்டா இருக்கும். இப்போ ஒரு லவ் ஸ்டோரி நிறைய பேர் படிச்சாங்கன்னு தெரியாது. ஒன்னு வெரி சிம்பிள். ஒரு லவ் ஸ்டோரினா என்ன, ஒரு அழகான இவன் இருக்கணும், ஒரு அழகான ஒரு பொண்ணு இருக்கணும், பையன் இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு அழகான பொண்ணு, அது ஒரே கேரக்டர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா அழகு பத்தி எல்லாம் வர்ணிச்சுக்க மாட்டார். அந்த பொண்ணு நல்லா திங்கும், எங்க போனாலும் இதை எடுத்து தின்னுட்டே இருக்கும். அவளுக்கு தின்னாலுமே அது ஒல்லியா தான் இருக்கு ப்ராபி அந்த கதை பிரகாரம். ஸோ மொதல் ஹாஃப்ல வந்து அந்த பொண்ணு பேசுற மாதிரி, செகண்ட் ஹாஃப்ல ஒரு கிராஜுவேட் படிச்சு முடிச்ச ஒருத்தர் வந்து அவர் அந்த கேட்டரிங் தொழில் பண்ணிட்டு இருப்பார். பண்றச்சே பை சான்ஸா ஒன்று ரெண்டு கல்யாணத்துல வந்து இந்த பொண்ணு வைப்பார். அது மற்றவங்க எல்லாம் வந்து விலை வெளியே போக இந்த பொண்ணு வாங்கி வாங்கி சாப்பிடும். அப்படியே மீட் பண்ணி கடைசியில ஒரே வார்த்தையில முடிச்சுவார். நீங்க வீட்டுக்கு வாங்க, ஜாதகம்லாம் கேட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு முடிப்பார். ஸோ இட் வாஸ் வெரி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாக்டா எங்கே போய் நிக்கணும், எது வரைக்கும் தான் நம்ம பேசணும். இது வந்து எக்ஸ்பிளேட்டரி நோட்ஸ் மாதிரி கிடையாது, எல்லாத்தையும் போட்டு பிட்டா எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் கிடையாது, நீங்க தான் புரிஞ்சுக்கணுங்கிற மாதிரி. அது வந்து ரொம்ப கிரேட் டெக்னிக். வெதர் சப்கான்சியஸ்லி ஐ ஆம் ட்ரைங் டு இம்பைப் whenever I read something, நான் இப்படி மாத்தலாமோ இப்படி எழுதலாமோ இப்படி யோசிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு நிறையவே யோசிக்க வச்சது உங்க கதைகள். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலி கதைகள் மட்டும் படிக்கிறச்சே கணேஷ் கல்யாண் அப்படிங்கிறச்சே உடனே மூஞ்சில் ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் தான் வரும் இல்லையா? சப்கான்சியஸ்லி எல்லாருமே வந்து நம்ம ஆளுக்கு ஒரு மூஞ்சி உருவகப்படுத்தும். இன்னும் உண்மையிலே பார்த்தப்போ இவர் தான் கணேஷ் கல்யாண் அப்படின்னு தெரிஞ்சது. ஸோ இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ண சங்கர் சார், நம்ம ரவி பார்த்தா சார் வந்து அருமையா உரையை நிகழ்த்தி நம்ம எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கேஷுவல் மீட்டிங், அதாவது ரொம்ப ஒரு சீரியஸான மீட்டிங் மாதிரி இல்லாமல் ஆனால் சீரியஸான பொருள்கள் உள்ள ஒரு மீட்டிங்காக முடிஞ்சது. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ. Thank you very much. Technology worked. No breakup in the breath. I was happy for that. That's true. Thank you, sir. Thank you all. And we have come to the closure of the meeting, and the meeting is hereby adjourned. Thank you, sir. Thank you. Meeting. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thanks a lot. Bye bye, sir.